Good afternoon, respected Chair Professor Shiva, Principal of the College, Municipal Chairman Dr. Sri Laji, our Chief Guest of the Valedictory session, the eminent scientist, the teacher Dr. G.M. Nair sir, Dr. Ravindran sir, our Research Officer of SN Trust, and the UGC Emeritus Professor, the Management Representative Dr. Sri Aji SRM, the coordinator of the seminar, Dr. Praja Krishnan, the coordinator, the IQAC coordinator, Dr. Sri Ranjani, all HODs, faculty members, teachers from other institutions, respected participants, esteemed guests, and dear students. I wish a great pleasure and the immense gratitude that I extend the warm welcome to all of you in the valedictory session of this esteemed Interact 2025 3-day international seminar. It's a remarkable 3-day journey of knowledge to exchange insightful discussions and meaningful collaborations. At the very outset, I would like to express my heartfelt appreciation to all distinguished guests, eminent speakers, scholars, researchers, and the delegates who have contributed immensely the success of this seminar. Without taking much time to me, I enter to the formal welcome of this session. We are very privileged to have our chair, Dr. Shiva, who is the visionary leadership continues to guide us. I welcome you, teacher, for this session. A special and heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Dr. G.M. Nair sir, the President, Kerala Academy of Science, and the Honorary Director of the Cliff University of Kerala, with the presence of this great occasion. We are also honored the presence of our research officer and the former emeritus professor of our trust, Dr. Ravindran sir, whose contribution to the research and academia inspired to us. I welcome you, sir, for this. A warm welcome to our municipal chairman, Sri K.M. Laji sir, whose support and encouragement is very valuable. I heartily welcome you, sir, for this session. Our sincere greetings and welcome to our management representative, Sri Aji SRM, for the continuous commitment to the institutional progress. I welcome you, sir, for this. A special mention to Dr. Praja Krishnan, coordinator of this Interact 2025. I welcome you for this occasion as a formality. Dr. Sri Ranjani S., who is our IQAC coordinator, whose efforts have been instrumental for organizing this seminar. Welcome you, teacher. A warm welcome to all the head of the departments, our fellow faculty members, researchers, research scholars, eminent guests and participants, delegates, and all present here. I add a great valuable greetings to this gathering. Once again, I extend my warm welcome to each and every one of you. I welcome you all once again. Thank you. Thank you, sir. Next, I invite our principal, Professor Dr. Shiva S., to deliver the presidential address.
Good afternoon. Today's chief guest, respected GM Nair sir, our another chief guest, Dr. Devendran sir, our management representative, Sri Aji SRM sir, and Interact 2025 coordinators, Sri Ranjini teacher, sorry, Rida Krishna teacher, and Dr. Sekharan sir, IQAC coordinator, Sri Ranjini teacher, other participants, research scholars, other teachers from other colleges. Sorry. So, yes. Sri K.M. Laji, sir, Chairman, Varkala Municipality, research scholars, respected colleagues, and dear participants and teachers from other colleges. It is with immense gratitude and a deep sense of fulfillment that I stand before you today at the valedictory function of this esteemed multidisciplinary international seminar. Over the past days, we have witnessed an enriching confluence of ideas, perspectives, and innovations across diverse disciplines. This seminar has this seminar has been a testament of the power of knowledge collaboration and the pursuit of excellence. At the outset, I extend my heartfelt thanks to all our guests, keynote speakers, panelists, researchers, and participants who have contributed immensely through their thought-provoking discussions and groundbreaking research. A special appreciation goes to the organizing committee whose tireless efforts have resulted in resounding success. Very special thanks to our RDC, Sri Aji SRM sir, for untiring and inspiring support to all. This seminar has reinforced the idea that true progress is no longer confined within the boundaries of a single discipline. Whether it is a meeting humanities, technologies merging with waste disposal or policy aligning and the social sciences. We have seen that interdisciplinary collaboration fosters innovative solutions to global challenges. We have explored a wide range of topics from emerging technologies such as AI and sustainable development to cultural transformation and economic policies. These discussions have provided not only the intellectual enrichment but also actionable insight and that can shape our respective field. While the seminar comes to close, the journey of knowledge and collaboration must continue. The presentations we have had here should serve as a foundation for future research, global partnership, and policy development. I encourage each of you to interdisciplinary synergy. Let us continue to engage in meaningful dialogues, publish our findings, and create platform where diverse minds can unite to address the pressing issues in our times. In an increasingly complex world, solutions require a multidisciplinary approach, and it is through such collaborations that we can truly make a difference. Before I conclude,
I extend my sincere appreciation to our sponsors, institutional partners, and volunteers who have supported this initiative. Your dedication has been invaluable. As we part ways, let us carry with us not just the knowledge gained, but also the connections made and the inspiration ignited. I hope that this seminar marked the beginning of many more cross-disciplinary interactions and groundbreaking innovations. Once again, I thank each and every one of you for the participation, engagement, and invaluable contributions. Wishing you all the continued success of your endeavors and let the spirit of learning and collaborations live on. Thank you all. Thank you, ma'am. To provide a brief report on the proceedings of Interact 2025, I now invite Dr. Preeta Krishna L., Coordinator, Interact 2025. Good afternoon to one and all. I feel very happy to stand here before you today to present a report of Interact 2025. With all your permission, let me present a very brief report. Interact 2025 is a multidisciplinary international seminar organized by Srinarayana College, Shivagiri from 19 to 21st March 2025 in association with 9 state, national and international level collaborations. And this Interact 2025 is organized as part of our Diamond Jubilee celebrations. The title of our seminar is Integrative Approaches to Collaborative Thinking, and in short, it is Interact 2025. And there were 5 major themes: science and sustainability, biodiversity conservation, India's development, language and culture, sports medicine, and yoga. And apart from these 5 major themes, there was a special theme on Srinarayana Darshanas, and the seminar was inaugurated by Dr. B. Ashok IAS in the presence of Srimad Sureshananda Swamigal from Shivagiri, Dr. Nagraj, Yoga Guru from Zimbabwe, Ms. Ann Peterson, Yoga Trainer from Australia, Professor Dr. A. Bijakumar, Sir from University of Kerala, Professor Dr. Kupuram from Kenya, and Sri Mahesh Gurkar. Next, let me brief the 3-day happenings here. In day 1 on 19th, there were 12 invited talks on various topics such as biodiversity conservation, ocean resources, Srinarayana Darshanas, India's development through integration and collaborations, business management and accounting, global environmental challenges and changes, culture, memory and moments in Australian cinema, material research, emerging trends in aquaculture, yoga, dynamic yoga and lifestyle practices and yoga. And there were 158 paper presentations on day 1, both online and through offline mode. And we had resource persons from Zimbabwe, Kenya, Australia, University of Kerala, scientists from Center for Earth Sciences, and professors from IAST, and resource persons from London Business School, UK on day 1. And in day 2, there were 11 invited talks on various topics such as Indian knowledge system and Hindi literature, plants and factories, evolution of Earth, Srinarayana Darshana, animal extinction, wildlife, incredible lakes, and generative AI. And there were 239 paper presentations on day 2. And we had resource persons from Government College on Goa, University of Kerala, University of Birmingham, UK. And on 3rd day, we had 6 invited talks on Kerala model of development, CSR in corporate branding, paleontology, fossils in Kutch and its significance, and on Srinarayana Darshanas. And there were 101 paper presentations today, and we had resource persons from University College, Rajagiri College, GSA, and Government College, Kasaragod. So these were the happenings in these 3 days. And let me thank all the, especially our management representative, principal,
faculty members, all the participants for being with us here throughout 3 days. And let me also announce here that this is not the end of this valedictory is not the end of Interact 2025 because only the invited talks and the paper presentations are over here. We have a second part for this, and because we have received 498 research papers from various parts, both from India and abroad, and we have decided to publish these papers by the 14 departments of our college, and we are planning to publish it as 14 books. So I hope we can complete that also with the grace and guidance of our leading light. Thank you. Thank you, ma'am. Now it is time for the valedictory address. It is an honor to welcome Dr. G. Mohandas Nair, a distinguished academician and researcher with over 45 years of experience in plant science, biotechnology, and environmental studies. He has held leadership positions at multiple universities, making remarkable contributions to research, education, and infrastructure development. Currently serving as the director of the Central Laboratory for Instrumentation and Facilitation at the University of Kerala, he has been at the forefront of scientific innovation. We are- Sorry. Thank you. Thank you. Thank you. It's too much. Thank you. I'm sorry for maybe because we are short of time, so I thought maybe self the descriptions may not suit much to this valedictory session. Respected Professor Dr. Shiba, principal of this premier college, Dr. R. Ravindran, UGC Emeritus Professor, respected Chairman of Wakala Municipal Corporation, Sri K.M. Laji, my dear friend and associate, Dr. Shekharan, Dr. Preeta Krishna, Dr. Aji SRM, Dr. Sri Janjani, respected faculty, members of this college, I don't know, from other colleges too, students. Are there any students? Very few, okay. So this is mainly a faculty meeting, a faculty gathering. You know that as I represent an organization called as Kerala Academy of Sciences, for the past 1 month, we have been moving around in 50 locations within the state of Kerala, talking to the students from the schools, from the colleges, from the institutions, speaking about the importance of science, and then how multidisciplinary approach in science would make wonders, can create wonders for the development of a nation. And this approach is again celebrating the Kerala Academy of Sciences venture to celebrate National Science Day, wherein Sir C.V. Raman had made a great epoch-making discovery, the Raman effect. Maybe that Raman effect is a great finding, but then the genesis of the Raman effect, the kind of great developments that have taken place in the country, by which we are going to go march ahead for becoming a developed nation soon. That's what the motto of it is, not just to go for speaking about science and scientific experience. But we should understand that science is very important, as we have our first Premier Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, said that science cannot be negated. Science is the one which is going to take a country forward. And only through science a country can become a developed nation. And I think if you analyze what has happened, it is true. But science is not a standalone subject. That's what my point is, because this is a multidisciplinary, interact, national 3-day seminar. I was told that around 450 so registrations were there. Papers were present. Where are they?
Where are those presenters who have presented the paper? Maybe that they have done it at different locations, different places, in different disciplines. Do you think that that is their role to come speak and go? I don't think, because if you when you make a venue this way, when you make a platform this way, I'm happy that Dr. Shekharan has chosen to have this venue, this place for this valedictory because it is full. Okay, had it been in your major auditorium, it would have been pathetic, I tell you, except for the few front row chairs. I would not have found any. But I really wanted to talk to the students from different disciplines. That's what my name is. So I have been doing that, not to speak of science, but to say that something that should come from your own vision. Inclusiveness, interest in everything that you do. Never be passive in what you do and what you conduct. This is what is happening, that you don't get involved. Involvement is to the minimum. You come to the class, listen to a person, listen to a teacher, and you do not know how much you listen to the teacher, but then you feel that you have Google with you, you will be able to know everything. But do you think that that would empower you? Because the National Science Day speaks that the Indian youth to be empowered to go become global leaders in science and innovation to become a developed nation would be Visit Bharat. And what is that as we envisage? Unless we have young generation coming forward, when they interact with each other, make an interdisciplinary platform, I think science cannot be disseminated unless you have the languages with you. So economics is very important because you need to work out the scientific developments in a very precise way. We need to have all the disciplines, not just scientists. That's what I said. None of the disciplines are standalone subjects. And your National Education Policy 2020 says that education should be inclusive, holistic, and multidisciplinary. This is what the concept is. Lakhs and lakhs of students migrate from the country. The best brains that we have migrated to Canada, UK, US, and other places. And what would be left over in the country to make a developed nation? All the IITs, we have IITs, Indian Institute of Technologies, in every state of the country. None of these people joined ISRO, which has made a great groundbreaking programs during the past few years. None of them, they migrate. They either go to MIT to do something great because they think that once you associate with MIT, you will have something good. Go to Canada, you do that. We also did, my organization has gone for making an analysis, student exodus in Kerala, in the country. Why students migrate? We asked them questions. Many of them said that we don't have that kind of system in the country, in the state, where they will have a free education. Don't you think that NEP 2020 addresses that? It's an inclusive education, it is holistic education. You don't separate from any of the subject. If you are a science graduate, learn music, go to economics, go to politics, go to Malayalam department, because if you have to make the programs, whatever you do in a understandable language, you need to have to please the society, because you say that scientific social responsibility. It's not just do work in the lab. You need to take it to the masses, take it to the society. Doing like what exactly ISRO has been doing. That maybe that large amount of money is being spent on space travel. What is important? So what goes to the society? What goes to the common people? They have been taking a great massive measure to inculcate that kind of information to the people, to say that the importance of that. You use mobile phones, that's what you use now. Do you think that without satellites being sent up, will you be able to use it? And India is the maximum mobile users are in India. And this is also because of your great connectivity we have. Earlier, you know that when I was in Gujarat, my mother expired and I got the news after 3 days, though they have booked a lightning call to inform me that my mother has expired. But I couldn't reach on time. I couldn't see her body. But today, you can make a video call
to the person, wherever you're sitting. Sunita Williams, when she was in the space station, she used to communicate frequently. She didn't feel that monotonous kind of thing that is happening in a spaceship when she was stranded there for 9 months. Day before yesterday, she landed back. Thanks to it. So that means the connectivity as the satellites are, they inform that way. The weather conditions, you can forecast, you can make a forecasting of the weather conditions. You can say at the nick of the time on a real-time basis when you are going to have a rain, when you are going to have thunders, and when you are going to have the, the, the storms or whatever kind of thing. All these are being. This is for the government. You would be able to predict what kind of fishes are there, the swarming of fishes, everything can be predicted through that. They communicate each other, they can communicate with each other and understand where exactly to reach and how to travel back to the shore. All these are wonders being created by the scientists. So when you say that you have become the first country in the world to land a Vikram lander specifically on the southern region of the moon, the first country in the world to do that. And this is all done by. Why I'm saying the example of ISRO is that it's a true example of multidisciplinary. You have done a multidisciplinary, but it's not converging. Multidisciplinary convergence is otherwise what will happen if you have many subjects, you stand as a separate entity even then. When you convert all these multidisciplinary for a course. ISRO has a course. You have engineers, you have scientists, you have technocrats, you have science managers, statisticians, computer engineers. All these people put their multidisciplinary. Anytime do you feel that they're working independently? They're all working. That's what I said, the concept of multidisciplinary convergence. And wonders are created in the world. Wonders are created in the space technologies mainly because they don't work for themselves. They don't work for themselves. It's not that just I go for a invited talk, then I sit there for some time at least, and then listen to others also. Because when I speak to somebody, I have a duty to listen to others too. So when you go and present a paper, don't you think that you just present your paper and disappear or come back again to get your certificate? That's not good. If you want to improve, if the curriculum has to be improved, if the students have to stay back in the country, in spite of having all the program, I know that I wouldn't take much time, in spite because we have dignitaries to talk, but in spite of having all the facilities, we have IITs in every state of the country. We have ICERs in every state of the country. We have IIMs in most of the states of the country. We have so much of things happening. Every facility is being given. But understand that the pathetic thing is that 1930, C.V. Raman got Nobel Prize in science, and that is said to be the only Indian Nobel Prize that we have got. We have in science, but we have Amartya Sen, we have Mother Teresa, Rabindranath Tagore, Sundar Pichai, not Sundar Pichai. There's so many other people who have got Nobel Prizes in different disciplines, but in science only one. Why is it so? Why is it so? In spite of having all the facilities there, C.V. Raman got the Nobel Prize just by inventing a small spectroscope. He spending about 10 to 15,000 rupees, he made a spectroscope and made a revolution to people. Because till that time, everyone believed that the blue color of the sea is mainly because of the reflection of the sun. He didn't believe. That's why that independent thinking, innovative thinking is lacking in the new generation. In fact, I wanted to talk this to the students, not to the teachers, because you are all mature, you understand the circumstances, but then they are my target groups. When I say to them that kind of feeling they don't have. They don't go in for that interdisciplinary approach. Nothing will happen in the country unless you are interdisciplinary. I said, so maybe that after 1930, we couldn't bring an Indian Nobel Prize to the country in spite of spending so much in science and technology. This is a question to be asked. Why is it so? Venkataraman Ramakrishnan, who got Nobel Prize in chemistry. I know him as a person because I was in MS University, Baroda. He was a BSc physics student over there. No one knew him. Nobody knew him, except that he was the son of a great professor over there, Professor C.V. Ramakrishnan. He went abroad. In fact,
Because being an alumnus of MS University, when I got some kind of, some news that such a person is getting, and then because Venkataraman Ramakrishnan is connected to C.V. Ramakrishnan, I called some of my friends over there. They didn't know it because they didn't know about C.V. Venkataraman Ramakrishnan. They didn't know it. So when it was said to them, they put all kind of fanfares. MS University shot into fame and all that. But then it is not an Indian Nobel Prize. He did his BSc over there, he went abroad, UK, he got a citizenship, and then over there, similarly, several people who went abroad and got Nobel Prize. We cannot claim them to be. So why is it that we don't have an Indian Nobel Prize after 94? Your mindset. You don't think, you don't innovate, you don't think big. What is that? What? And you are not sure of what you are. This is one of the major things that is happening. You don't know what your capabilities are. Einstein, that is said to be the biggest brain in the world. Don't you think that he had some bigger brain? Absolutely. He didn't have any brain because after his death, his brain was analyzed. It's like a normal brain. But what is important is that you should make use of it. Make use of your brain, because otherwise, I'm sure with the artificial intelligence, ChatGPT, I don't think that now these days, I'm sure the students may be submitting their reports and seminars, all those things through ChatGPT. They don't do it. And if that happens and if it continues, I'm sure your brain will be very well ill developed. It becomes a redundant organ, and maybe that it becomes a vestigial organ. You know what is vestigial organ? So all this something which is not being used, it becomes a useless organ. You have vermiform appendix in your body, which carries and creates trouble for you, appendicitis. Now, if brain becomes, because you don't have anything, everything will be done by ChatGPT. You don't think, you don't use any of your brain for any of the things. So everything. And now Elon Musk has brought in, robotics, and he has done everything. He has been making a radical change in the whole system. But he says that he says that he and his robot, he will do everything for him. So imagine that each one of you possessing a robot. You don't have a family, you don't have children, you don't have anyone around you because robot is taking care of you. Don't you think that you want to have a time like that? Maybe that I may not be there till that time, but the younger generation is going to suffer. And suffer in the sense that they will have all, they cannot think. Even now, people cannot calculate. Even I cannot calculate. I use a mobile for calculation because if a big number is being given, I won't be able to do it. And if it happens this way, you will never use your brain. It becomes a vestigial organ, and the man becomes just a vegetable in the course of it. I predict maybe 15 years and 20 years if this goes this way. We have no developed nation. They say that we should become a developed nation by 2047. Now, I don't think that is possible, because if all these people are migrating, what you call as brain drain, all the big talents, I'm sure. Are you making a provision? Maybe that they would ask me a question. Why is that we are not giving a provision to make us come back? What you call as brain gain. I always tell people that maybe that there should be brain gain. You should go abroad. You should go to the places. See, I never went outside Kerala, till my MSc. I did my MSc, BSc, everything here. But after that, I went all the way to India. I didn't know anything. I didn't know the language. So I learned so many things over there, and then probably that after learning things and shaping myself and getting so much of skill in me, then I went in for redesigning my destiny. I changed my destiny. I shaped my destiny. So if I have something today, is mainly because of my change in that attitude. None of the people around this globe during these years. In Kerala, I don't think, because you have workforce from Bengal and in the other places, you don't have to work. And then maybe that was the only thing. You are using your brain, because the best brains are the Malayalis in Kerala. So everyone says that. And you could work because you went all the way to Gulf countries and developed that, isn't it? All those constructions, everything that you have in bigger Gulf countries, all done by Malayalis earlier. Now people, of course, from other places. Like that, now we are depending on. And at that time, the local people were not doing anything. Now they have become empowered. They want the local people in most of the jobs. Are we thinking that you're comfortable? You are in your comfort zone. So I think maybe by teachers,
by many few students sitting in front of you. Understand that if you want to have a comfortable life without any problems, because you need to think, you need to innovate, because you need to have new medicines. As you know that Kerala is a hub of all viral diseases. Now, if you have to have, unless you have drugs, unless you have vaccines, unless you have medicines to treat all these things, and where they come? You cannot import every time from other countries. We need to have our own indigenous technologies. So I think it is high time that you rethink about yourself, redefine yourself, and have a confidence and faith in yourself that you have great qualities. You are not inferior to anybody. That's what you should tell your students. See that. That's what we call it as inclusive education. Inclusive education, everyone. There is absolutely no, separation between maybe mentally retarded, physically handicapped, or whatever kind of. You don't have to put all them together. And the person who is last in your class, make him bring to the first, and probably inculcate a kind of temper in him, a realization that he has great qualities, and that qualities, whether it's not that one has to come to science, wherever you are comfortable, you try to. The boy was giving the prayer song. I'm sure that he's going to be a very good singer, provided he commits himself, do much more, and do practice. I'm sure he's going to be one of the best, because it was a kind of a semi-classical prayer he sang. I was very impressed with that. And I also, maybe 20, Dr. Shekaran yesterday told me, sir, you restrict to 30 minutes. I won't. I will take only, I think I'll finish it in 10 minutes, not 5 minutes. Because he said that you should take only 30 minutes, because there is Dr. Ravindran to speak after me. So I thought, but it's all his freedom, he said to me, so I was prepared. But maybe that I would have taken more time had the students been here, because I don't feel like, it's not good to talk and to maybe preach to you things, which you don't need. You're all mature people, and maybe that if you can change, because you don't understand that teachers would become insignificant after some time. You have no roles to play except go to the class, sit there, and probably if there are students, be happy with them. Talk about what is happening around you. Don't teach them, because you don't have to teach them. They have everything with them. So if that happens, and you don't give any assignments to them, because assignments are made by them, they will make the ChatGPT to do that for them. So if that happens, what is your life? What is the next generation's life? My young children sitting in front of me, some of you, at least I think you are students, isn't it? Okay. So understand that you have a great responsibility. If you have to live good in your life, attach it to a goal. Einstein said that. If you want to have a good life, tag it to a goal. And do you have any goals? And most of you, and I'm sure the students come here, take courses just because passive. That's why you got it. You got admission in a class. You never thought you would come to botany. You never thought you would come to zoology. You never thought you would come to economics. But then you got admissions. You are there. You complete the course and get away. And that's what is happening. Nobody is interested in anything that is happening around. I'm sorry to say that, because a person who has been in the academic sector for the past 45 to 50 years, seen many of the universities, and molded many students to the level what I have been speaking to them. I'll just finish it. Yesterday, I was in Pathanamthitta speaking to students of different standards in a school, Alliance Foundation, and they had a Advaitananda school, so they are pre-primary, upper primary, and high school. I was not comfortable with the upper and I went to the lower primary school. I just said that, do you have any vision? What do you want to become? One boy stood up and said, I wanted to become a mathematician. A fourth standard student is telling me, small, I have got the video. If you want to listen, I can give it to you. And he said, and I thought probably it's mathematics, he might, he knows about Ramanujan, he knows about Aryabhatta, he knows who has made zero, and everything. He gave me 6 minutes video I have where he was speaking. And such kind of talents are there. In my cliff, students used to come quite often to visit me. And one day from Sarvodaya school, students from 8th standard till 12th standard came to me.
There also, I speak to them because I love talking to the students. So when I talk to them, I ask them, do you have any vision? What do you want to become? Many of them say, I want to become doctor because my mother wants me to become a doctor. My father wants me to become an engineer because they are engineers. Nobody said about anything else, but one boy, I tell about that everywhere. That boy's vision that he said he wants to become an astrophysicist. How many of you know? How many of the students know about the intricacies of astrophysics? Again, I thought that this boy is just casually mentioning about astrophysics. I called him and I said that, what do you know about it? In the group itself, I asked him. He was knowing about Dr. Tanu Patmanabhan, one of the greatest astrophysicists of the country, who would have got a Nobel Prize had he been alive. And he also knows that after him, his daughter, Amsa Patmanabhan, and her work in astrophysics. And he talked everything about, he has learned, and he is determined to become. Believe me, next day morning he came with his mother. She is a bioinformatics postgraduate. Sat with me. I was discussing. Sir, I read a book on immunology. Immunology. Last week I was reading an immunology book, and he spoke to me for 1 hour explaining what he has read in the book about immunology. Imagine a boy who wants to become an astrophysics and he has immense knowledge in other subjects. That is what the interdisciplinary approach is. That is what the multidisciplinary approach is. The multidisciplinary convergence is what is happening with ISRO, where everyone put their heads together to send the satellites. We are the first in the world to land on the southern side. Not only that, we have a great satellite going near the sun to learn more things about intricacies of the sun because no one else ventured into that. And the last one that has happened is docking and undocking that has happened in the space. That small modules are sent to the space, and where they're precisely sitting over here, they've docked those two modules, eventually making a platform in the space. A space station is going to be a reality in the course of time. And for that, you need to dock and you need to undo. Both of them have been successfully done. And imagine, things are happening in the country. How many of us are proud of that development? But it's all happening because had the physicists, had the chemists, had the engineers, had the scientists sat differently on different tables and published papers and kind of things, and I'm sure nothing would have happened in this. It all happened because of the chemists. So I would say, if a message is being given to you, please understand that. Talk to others. Talk to the other people, because you may be knowing Dr. Achu Shankar Nair, who is a electrical engineer by profession. He became the best bioinformatician, and he has a doctorate in music. He goes for concerts these days, and that's why, because he doesn't stop anywhere. He goes on learning things and learning things. And a bioinformatician and electrical engineer learning music and getting a PhD in that, and he goes for concerts these days, and in addition to what he has. And that should be the message. People will be remembered. All these people who made a mark, otherwise every one of us will live. Nothing is left out. You will be, maybe your grandchildren or children may not be remembering you for long. But then if you make an indelible mark, if your name becomes indelible through the contributions you have done, and you have the capability, you can become C.V. Raman and bring a, like C.V. Raman and bring a Nobel Prize. You can become like Somanath and then make everything happen in the space. You can become a Ramanujan like a film and do wonders in mathematics, or maybe that you can become like Shakespeare or many of those great people who are in the literature. You can become Amartya Sen or the other man who got Nobel Prize in economics, and his wife, Oh, okay. Is that? Yes, correct. Okay, at least I'm so happy. We have such kind of talents here, and don't think that you should get a Nobel Prize. But wherever you are proficient, I'm sure the boy who sang today, he should become proficient in music, and then he should involve himself in music. Maybe that there will be a degree for him. So that is his domain. So find out your domain, find out your quality, and try to nurture that, and then doing great things. I'm sure that the dream of all the people in India to make India a Vikasit Bharat or a developed nation, not developing nation.
We have been hearing about developing nation for long. Let us make it a developed nation. We will be in the forefront. China is marching ahead. The US is marching ahead. UK is marching ahead. All those people are marching ahead because their commitment and determination. So you should understand that this institution, SM College, Workala, will know to people only when the products that come out from this will make an integral mark. Otherwise, this also becomes a redundant kind of thing. People come, study, and go off. Mark, make a mark. MS University shot into fame because when Venkataraman Ramakrishnan wrote the mark. Like let there be some great things happening in the college because you should feel proud of the institution where you work, and then maybe that you bring laurels to the institution where you work, and that only comes through your great deeds. I'm so happy that I've been invited by my friend Dr. Shekharan to come forward here, but I would have come because I was so busy and moving around the entire state of Kerala, talking to the students at different classes, inculcating scientific temper, and hoping that something great is going to happen, which will not, because I won't be able to change the minds of people, mindsets of the people. But at least you should understand, being teachers sitting in front of you, being students sitting in front of you, you have a responsibility. You are a citizen of the country, and you have to contribute something, and you should be known, and that will come only through your deeds. So be a writer, be a scientist, be a engineer, or whatever you are, a doctor, and all these people, their name will be becoming indelible only through your contributions and not by anything else, because you will disappear and no contributions being made, and you will never be known, and you're just a drop in the ocean. If something has to happen, that needs to be built up by you yourself. Understand that you have a responsibility. Think big, think great, dream big. That's what APJ Abdul Kalam says. That he only taught all the kids to dream high, and dream the impossible. And to achieve that, you should have sleepless nights. So dreams are not to be seen while sleeping. Dreams should be the one which should not let you sleep. That's what the great thing is. And also, he also said about that, birds take shelter when the rain comes in. That's one of the greatest issues of all birds take shelter when the rain comes. Rain. But eagle flies over the cloud to overcome that. That's the greatness. To fly over the clouds so that you will evade all the adversities, you become much great. I'm sure that a wonderful future will be. Career cannot come. Success is not just through an elevator. Success is when you climb the steps. Each step is a stepping stone for you, where you learn so many things, you become very confident of yourself, and then go on. My dear teachers, and this maybe that some of these things which I said, you can disseminate your students. Maybe that you also will have to at least 10 to 15 years of service. Probably you need to have students. You need to have maybe that you're all permanent people, so there won't be any problem. But understand about the new people who want to come to the college. They will not have any vacancy because students are not there. So give the best to them. Make them realize their potential. Try to bring the best out of them, and then make a social responsibility in them, and tell them that they have greatness within you, hidden. Only if it is being surfaced that they will be. Thank you very much, Dr. Shekharan, for reminding me, all of you for your patient listening. But I would have now to go to that bigger hall where all the students are sitting in front of me and talking to them. But at least few students, please, whatever you have heard from me, try to talk to your friends. If you feel so, I don't know, because it's all hearing and forgetting about it. Thank you very much, and great. Thank you, sir. To further enlighten us with his wisdom and experience, we have among us Dr. R. Ravindran, UGC Emeritus Professor, Research Officer, SN Trust, and former Principal, SN College, Varkala. I now invite him to deliver the special address. Good afternoon, everybody. The respected chair, Dr. Shiba, Chief Guest of the Day, Dr. G.M. Nair, my dear friends, Ajay Saram and
Lalji, all other dignitaries on and off the dais, dear teachers, non-teaching staff and students. It's my pleasure to be a part of this 3-day international multidisciplinary seminar organized by the college for the last 3 days. The focal theme of this seminar itself is so interesting and up to the mark, and our chief guest has explained the need of this seminar and the importance of multidisciplinary approaches to science. Dr. G.M. Nair made a very elegant talk on this subject, so there is no scope for me to make any more scientific discourse in this talk. It's a courage to organize such a multidisciplinary international seminar having more than 9 parallel venues at a stretch with more than 30 resource persons and about 550 research papers for the last 3 days of scientific discourses. Your captain, the principal, took it as a challenge, and finally, with the all-hearted support of and the cooperation of all the teaching and non-teaching staff, the event concluded with the colorful memories, and it is another golden feather in the crown of the college. For this wonderful execution of the seminar, the part played by each and every one of this college is well appreciated. You know, there is every chance of flop and failure of this program due to technical reasons, but the timely interaction of the technical team everywhere made this seminar a grand success. So let us congratulate Mr. Sajid Sashidaran and Vishnu of Geology Department with an applause, please. Special congratulations for the 24-hour and 365 days of support of Mr. Aji SRM, our management representative. And finally, let me take this opportunity to congratulate the coordinators of this program, Dr. Segaran and Dr. Preetha Krishnan, and also IPSC coordinator, Sriranjani, and all other teaching and non-teaching faculty of this college. So, I wish and hope for similar and more advanced programs in the coming years in the college with colorful results. Thank you very much. One thing more, Professor Mohandas made a comment that he is from man from MS University, Baroda. Just I heard only this because I am a man from MS University, Baroda Physics Department. He was my senior, I don't know. Because when I reached Baroda in 1987, he left Baroda after submitting his PhD. And all his colleagues are my friends nowadays also. That is why I want to explain that I am a man from the physics department where that Venkatraman Ramakrishnan got his Nobel Prize, and we still also we have companies there now. Thank you very much. Thank you, sir. Now we move on to the much awaited award distribution ceremony. I request Dr. G. Mohandas Nair to do the honors and present the awards to our deserving winners. If the participants are not present, I request the department representatives to collect the awards. Announcing the department-wise Best Paper Presentation Awards. First, from the Department of Botany, Arsha Narayan, PG and Research Department of Botany, SN College, Kollam. Lindsay KR, PG, Department of Biotechnology, SAS, SNDP Yogam College, Koni. Next, from Physics, Sindhu RL, Research Scholar, MG College, Trivandrum. Mrs. Malalika Senan, MSc Physics, Department of Physics, SN College, Varkala. Next, from the Department of Maths, Dr. S. Baiju, Associate Professor, Government College, Karivattam.
Next, from the Department of History, Divya S. Vijayan, Assistant Professor in Vocal, Sri Saraswati Tirunal Government Music College, Trivandrum. Needu Lakshmi U, Assistant Professor, Political Science, SN College, Kollam. Next, from Department of Zoology, Ms. Needu Karan, Research Scholar, Department of Zoology, University College, Trivandrum. Next, from the Department of Chemistry, Akhila M, Research Scholar, SN College, Kollam. Manisha M, Research Scholar, MG College, Trivandrum. From the Department of Physical Education, Dr. Rajiv Kumar R, Associate Professor, Department of Physical Education, PTM Government College, Perinthalmanna. From the Department of Hindi, Susmita P. Panikar, Research Scholar, University College. Next, from Department of Economics, Advait Goban, Research Scholar, Department of Economics, Government College, Ajigal. Next, from the Department of Geology, Jayalakshmi Omanakutan, MSc Geology, MG University. Next, from Department of Malayalam, Atulya PS, Research Scholar, Department of Malayalam, University of Calicut. Next, from Department of Commerce, Sruthi MS, Research Scholar, PGM Research Department of Commerce and Management Studies, Sri Nilakanta Government Sanskrit College, Pattambi, Palakkad. Next, from Department of English, Vismaya Vinod, MA English, Pondicherry University. Aishwarya S. Nair, Senior Research Fellow, Institute of English, University of Kerala. Next, from the Department of Sanskrit, Dr. Veera R. Uday, Assistant Professor, Department of Sanskrit, SN College, Kollam. Thank you. Congratulations to all the winners. Now, it is time for the felicitations. I invite Sri K. M. Laji, Chairperson, Varkala Municipality, to extend his felicitation. നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടത്തുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ സെമിനാറിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനമാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന കോളേജിൻ്റെ ബഹുമാന്യായ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ശിവ ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത, ഉദ്ഘാടനം മാത്രമല്ല വലിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ നയിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജി മോഹൻദാസ് നായർ സാർ, അധ്യക്ഷവേദിയിലുള്ള
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശേഖരൻ സാർ, നമ്മുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ രവീന്ദ്ര സാർ, ശ്രീ അജി എസ് ആർ എം, ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ തലങ്ങളിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ, ഈ കോളേജിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ബബിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപകർ, ടീച്ചർമാർ, വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ വിവിധ സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളും അവതരണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നേരത്തെ നമ്മുടെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഇടപെടകരായിട്ടുള്ള ഭാവിയിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ട്. കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, സഹോദരങ്ങൾ. ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശംസാ പ്രസംഗം ഈ അവസരത്തിൽ അനുചിതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷയും ഉദ്ഘാടകനും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കണം എന്നത്. ഒന്ന്, ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി നടത്തിയിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം എത്രമാത്രം ഗുണകരമായിട്ട് നമുക്ക് ലോക പ്രശസ്തിയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്, അതിലെല്ലാം ഇടപെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട. ഈ നടന്ന 3 ദിവസത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കല ശ്രീനാരായണ കോളേജ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മികച്ച കോളേജ് എന്ന അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ആളാണ്. ഞാനതൊക്കെ ഈ കോളേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അന്നിറങ്ങിയവരാണ്. അന്നത്തെ കോളേജിന്റെ അന്തരീക്ഷം വരെ ഇന്നത്തെ കോളേജിന്റെ അന്തരീക്ഷം വരെ. ഈ 3 ദിവസം നടന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ചർച്ചയായി മാറുകയാണ്. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിൽ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ കോളേജിൽ ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ചർച്ച ലോകത്ത് നടക്കും. അത് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്കുള്ള പുതിയ വരവിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജിന്റെ പാണ്ഡിത്യം കൂട്ടാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ വളരെ നല്ല സ്കോളർമാരെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നതിന് വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള തുടക്കമാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിൽ കോളേജിന്റെ അനിവാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ നൂതന സംവിധാനങ്ങളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിന് പിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ കൂടി സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. അത് ശ്രീ അജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ അത്തരത്തിൽ കഠിന അധ്വാനം ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ പറഞ്ഞു വന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചത്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ തലച്ചോറെല്ലാം വിട്ടുപോകുന്നു. പലരും കാനഡ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാം, സാറിവിടെ പരാമർശിച്ച 2 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയാപകമായി നോക്കിക്കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നല്ല വനിത സുനിത വില്യംസ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു. ആ സുനിത വില്യംസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീഡ് ആണെന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ വിത്ത്, വംശജ ഇന്ത്യൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബില്യൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 3200 കോടി US ഡോളറുള്ള അധിപൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പേസിന്റെ മാതൃകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ധനാശനായ അദ്ദേഹത്തിന് ഇലോൺ മസ്കിനെയും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു. അയാളുടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വംശജൻ എന്ന് നോക്കി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ്, അയാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേരളം ഇതുപോലെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രയോ വലിയ വലിയ തലച്ചോറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലെന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഇത്രയും വലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ 2 വ്യക്തികളാണ് പരാമർശിച്ചത്. ആ 2 വ്യക്തികളെ ഇത്രയും അസൂയാവഹമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് അവര് ഇന്ന് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ആരാധിക്കും. ഏതാണ്ട് ബഹിരാകാശത്ത് 62 മണിക്കൂർ അധികം നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം, അതും ഇന്ത്യയുടെ വംശജ. മറ്റേ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അമേരിക്കയും കാനഡയും ഒക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മനോമണിയൻ സുന്ദർനാരാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ, IMS അല്ലേ, ബറോഡയിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സ്വകാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ പോലും ഇവിടത്തേക്ക് വിളിക്കാനെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രോഗികൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് കാനഡയിൽ പോണ്ട, ഓസ്ട്രേലിയ പോണ്ട, അമേരിക്ക പോണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംവിധാനം എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്.
ഇപ്പോഴത്തെ പഠന രീതി തന്നെ. നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ 3 വർഷം ഡിഗ്രി, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം, ഐച്ഛിക വിഷയം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അത് മാറിയില്ലേ. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, 4 വർഷത്തിലേക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ സംവിധാനം. അതിന് നൂതന സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പഠന രംഗം അത് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും സ്വതന്ത്രരാകാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട്. സാറ് പറഞ്ഞത് APJ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വെറും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്വപ്നം കാണുക, ആ സ്വപ്നമല്ല, അതൊരു ഡിസയർ ആണ്. വെറും ഡിസയർ അല്ല, സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബീഷ്യസ് ആണ്. ഈ സ്വപ്നം ഞാൻ നടപ്പിലാക്കി, എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, ആ കഴിവ് നടപ്പിലാണ്. അതാണ് ഗുരു പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിനെ കാണണമെങ്കിലും അവസാനമായി നടത്തിയ പ്രതിഷ്ഠ എന്താണ്? കളവങ്കോടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ. ആ പ്രതിഷ്ഠയിൽ നോക്കിയാൽ ആരെയും വേണം, ഏത് സൃഷ്ടി, ഏത് ദൈവത്തിനെയും ഏത് ശാസ്ത്രത്തിനെയും എല്ലാം ആ കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയില്ലേ? അല്ലേ? ആ കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. അതാരാണ്? അതിൻ്റെ എല്ലാം കഴിവുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ തലച്ചോറ്, നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ കഴിവ്. ആ കഴിവ് പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഊർജം പകരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആ ഊർജം ഇവിടെ വന്ന് കേൾക്കേണ്ടവർ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിദഗ്ധരാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷവും പണ്ഡിതരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ ഒന്നും അറിയാത്തവരൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയവർ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇത് കേൾക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണം, നിങ്ങൾ അന്ന് വന്നിരുന്നത് കേൾക്കണമായിരുന്നു. മോഹൻദാസ് സാറ് വന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരണം. ഈ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നടന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോഴാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജിജ്ഞാസ വരുന്നത്. സ്റ്റാർ വാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ നടന്ന് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ടെക്നോളജി അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കും കാണണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നടന്ന ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അറിയാൻ ഓരോരും കാതോർത്ത് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പകർന്നു കൊടുക്കലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് പകരം വാങ്ങേണ്ടവരടുത്ത് പറയേണ്ടത്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈദ്യം കൂടുതൽ ധരിക്കാനും അത് കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടാനും വർക്കല ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മഹാഗുരുവിന്റെ ഈ കോളേജിൽ വെച്ച് നടന്നത്. ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ രവീന്ദ്രൻ സാറിനെ പോലുള്ള ഈ തിരശ്ശീലയിൽ നിൽക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ജാഗരൂകതയോടുകൂടി അജി SRM പോലുള്ളവർ ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ, ശ്രീമതി രഞ്ജിനി, പ്രീത തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ, നമ്മുടെ ശേഖരൻ സാറ് അടക്കമുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വലിയ ടീമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ അവസരം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ പഠിച്ച എൻ്റെ കോളേജ്, എൻ്റെ നഗരത്തിൽ, എൻ്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള ഈ കോളേജിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite the participants to share their feedbacks on the 3D International Seminar organized by our institution. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ മിഥുൻ ML, ഫിസിക്സിലെ റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. 2017 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലും പിന്നീട് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന നിലയിലും ഈ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇവന്റാണ് ഇന്ററാക്ട് 2025. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സെമിനാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഒന്നിച്ച് എല്ലാ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു. 7ഓളം വേദികളിലായിട്ട് വളരെയധികം റിസോഴ്സ് ടോക്കുകളും
കുറേ പ്രസൻറ്റേഷൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അറിവും പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അറിവിൻ്റെയും അവസരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വലിയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു നിന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത്. ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലുമായിട്ട് നടന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ, റിസർച്ച് ടോക്കുകളും അതുപോലെ പ്രസന്റേഷൻസും ഒക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഒക്കെ ചില ടോക്കുകളും പ്രസന്റേഷൻസും ഒക്കെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. മലയാളത്തിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും സുവോളജിയുടെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനകത്തുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപടി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്നതാണ്. എല്ലാ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിന്റെയും ടോക്കുകൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. പിന്നെ ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച എക്സിബിഷൻസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സുവോളജിയുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സ്പെസിമെൻസ് ഒക്കെ കണ്ടൊരു പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിങ്ങി ഇറങ്ങണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ എക്സിബിഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവിടെ അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നിന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അവർ കാണിച്ച ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അരമണിക്കൂറിന് പുറത്ത് ഞാൻ ആ എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. പിന്നെ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ് ഇവിടെ നടന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസന്റേഷൻസ് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി മുന്നിലേക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ എനിക്കും നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ, എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെ നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കോളേജിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നും ലജ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിന്റെ പേര് ഒരുപാട് ഉന്നതങ്ങളിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കട്ടെ എന്നും പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you. Next, anyone? Good afternoon all, respected dignitaries on the dais, my fellow scholars, beloved teachers from this institution, students from this institution, and all the other participants. It's my immense pleasure to be here and to be a part of this program and to present a paper, and I'm not exaggerating, really. ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക, ഇത്ര വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുകയാണ് എല്ലാവരോടും. ഇപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഇൻ ടു ഒരു ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കൊന്നും ഒരുപാട് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ ഐ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫ്രം SN കോളേജ് നാട്ടിക, തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ആൻഡ് അവിടെ 2 വർഷത്തോളം രാവിലെ കേൾക്കുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവദശകം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രാർത്ഥനയിലേക്കൊന്നും ഒരുപാട് ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് എന്തോ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡിവൈൻ ഫീലാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ സാറിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ റിമെമ്പർ ഹിസ് സൗണ്ട്. റിയലി സാറിന്റെ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, ആ ഒരു ബിഗിനിങ് തൊട്ട് തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയാ നൊസ്റ്റാൾജിക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു ഡിവൈൻ ഫീൽ ആയിരുന്നു ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട്. ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയട്ടെ. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഐ ഹാവ് എ പാർഷ്യൽ ഹിയറിംഗ് ഡിസോർഡർ. സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ തൊട്ട് ലക്ഷ്മി മാമാണ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് ഫ്രം ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ്. മിസ്, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രസന്റേഷൻ സമയത്ത് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ, സ്പെഷ്യൽ അല്ല, ഐ മീൻ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഡു സം അറേഞ്ച്മെന്റ്, അതായത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മിസ് തന്നെ എന്താ പറയാ മുഴുവൻ 100% തന്നെ പറയാം
അങ്ങനെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി she was constantly making efforts and she has put so much effort for making me for to ensure I'm properly accommodated and I'm very well fed. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ താമസം ഓക്കെ അല്ലേ, ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈവൻ റിങ്കു സാറാണ് എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പിക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ തൊട്ട്. അതായത് വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോഴും ഞാനൊരു 3-4 പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത്ര ഒരു അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ പിക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ ഇവിടെ പ്ലേസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് അവിടെ തൊട്ട് പോകാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ആൻഡ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഫോർ ഓൾ ദി ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടാൻ സാധിച്ചതിലും അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിലും ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇസ് വേ മോർ ബെറ്റർ, റൈറ്റ്? സോ അതിലൊക്കെ വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു ആൾ. താങ്ക് യു. Thank you. Anyone else? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ജയലക്ഷ്മി ഓമനക്കുട്ടൻ. റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജിയോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ NSSൽ ഇന്റേൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പം എന്നോട് എൻ്റെ തന്നെ ഗൈഡായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ K അനുകൃഷ്ണനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്നും വർക്കലയിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നതെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞതും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗം ആകാൻ സാധിച്ചതിലും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജിയോളജിയിൽ ബെസ്റ്റ് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷന് അവാർഡ് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പൊതുവെ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ കൂടെയാണ്. ഞാൻ ഡെസർട്ടേഷന് എൻ്റെ കോളേജിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തതല്ലാതെ വേറൊരു തരത്തിലും എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു പരിചയവും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യ പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ബാക്കി ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും ഒരു ഹോപ്പ് തരുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ഞാൻ NSSൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ജിയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് യാതൊരു ഇന്ററാക്ഷനും ഇല്ലാതെ എന്താ പറയാ കെമിസ്ട്രി ലാബിലേക്ക് ചെന്നു. കാരണം എൻ്റെ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി. ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം. അത് ഈവൻ എൻ്റെ വർക്കിൽ പോലും ആണെങ്കിൽ ഒരു ജിയോളജി ബേസ്ഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അതുപോലെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ പല ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നത് എപ്പോഴും റിസർച്ച് മേഖലയിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇനിയും കൂടുതൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ഡേ മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ആ ഡേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു. Thank you. Now I invite Dr. Sriranjani SC, IQAC coordinator, to propose the vote of thanks. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കോളേജിലെ പ്രശസ്തി വേണ്ടുന്ന തരത്തില് വണ്ടർഫുൾ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇത്രയും പേരെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഒരു ആഘോഷമാക്കി, ഉല്ലാസമാക്കി, സെലിബ്രേഷനാക്കി മാറ്റി ആ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി കോളേജിൽ ഇതുകൊണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. I really appreciate the spirit behind it. Congratulations, all of you. Thank you.
Respected Chair, College Principal, Professor Dr. Shiva Ma'am, Honorable Chief Guest, President of Kerala Science Academy, Dr. G. Mohandas Sir, Respected Essentialist Research Officer, Dr. Ravindran Sir, Respected Principal Chairperson K. M. Raju Sir, Essentialist Executive Member, Respected Sri Ajay Saram Sir, Respected Program Coordinators, Dr. Shekhan Sir and Dr. Prida Krishna, and your research scholars, faculty members from other institutions, full faculty members from our institutions, and my dear students. I consider this occasion as one of the greatest privilege to deliver a vote of thanks for this 3-day multidisciplinary international seminar. First and foremost, a heartfelt thanks to our respected chair of this session, Professor Dr. Shiva Ma'am. It was her idea and vision that has put into reality on these 3 days. Thank you very much, ma'am, for your leadership, which have been pivotal in providing us a platform to host eminent speakers, enriching dialogues, and strengthening academic ties across borders. Thank you very much, ma'am. Next, it's the time to express a sincere gratitude to our esteemed guest of this valedictory session, Dr. G. Mohandas Sir, President of Kerala Science Academy and Director of Cliff University of Kerala. Experience that he had shared have not only enlightened us, but also inspired us to approach the topics with renowned enthusiasm. It was both a pleasure and honor to listen to your reflections. On behalf of everyone gathered here, I express a sincere gratitude to your gracious presence and taking time to share your ideas with us. Thank you for this. Now it's time to express our gratitude to UGC, to our respected UGC Emeritus Professor, Essentialist Research Officer, Dr. Ravindran Sir. Sir, your words have always been a source of great insight and left us with a renewed sense of purpose. It was a really honor that you have shared a valuable time with us, and on behalf of Srinana College, Figiri Varkala, I express a sincere gratitude. Now it's the time to express our gratitude to Varkala Municipality Chairperson, Sri K. M. Raju Sir. Your participation in this event has truly been an honor, and your words of encouragement have left a lasting impression on all of us. We are immensely thankful for your support and keen interest in fostering knowledge. Now it's time to express our gratitude to our management representative, Sri Essentialist Executive Member, Sri Ajay Saram Sir. It is through your constant support and guidance that we are able to arrange and organize such an event on such a large scale. On behalf of all the teaching, non-teaching staff, and students, I express a sincere and heartfelt thanks to you, sir. Special acknowledgement and gratitude to all our sponsors, collaborators, partners for their generous support on these 3-day workshop. Thank you all the collaborators and sponsors who have accompanied through these 3 days. Then next, the program coordinators, Professor Dr. Shekhan Sir and Dr. Prida Krishna, for their timeless efforts and pains that they have taken for the success of the seminar, their sleepless nights, their organizing, their scheduling and rescheduling, all the efforts that they have taken in making this event a grand success. Thank you very much. A sincere thanks to all department coordinators, team coordinators, organizing committee members, for some time I'm switching to Malayalam because I'm taking 2 minutes to express my thanks. Heartfelt thanks to all the, because it's beyond my words. From the organizing, from the beginning of this organizing the seminar, we are facing with a lot of struggles and strains. So we have a large committee, Internet and ICT, headed by Dr. Sajid Sir, Jijo Sir, Sri Murihan Sir, Vishnu, and of course Sajid Sir. We have a great team of teachers with multiple talents. They are playing multiple roles. If we are given a charge to someone, they are changing their roles and supporting all of the other venues and coordinators. So first of all, the ICT team, a very great thanks to all the ICT team members, and of course the food committee refreshment team headed by Jubilee teacher. Thank you, Jubilee teacher, for taking care of all of us. Because എപ്പോഴും ജൂബിലി ടീച്ചർ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ടീച്ചർ കഴിച്ചോ എല്ലാവരും ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരെയും well taken care of ആണ് Jubilee teacher. Jubilee teacher and their team, whole commerce team and their students. Thank you very much from the bottom of my heart. And waste management team by Avani teacher and their members,
Generator by Srimurian sir and Shamdad sir. Drinking water by Shainu sir and Vijay teacher. Transport and communication headed by Manoj sir, Vishnu sir, Sajid sir, Shyam sir, Rinku sir. They are constantly, following up all the guests, and they are taking care of all the guests. Then documentation team, Malu teacher, Cine teacher, Sumesh sir, Aruna teacher. Because Aruna teacher has a lot of charges. She's also one of the role-changing member of our team. So Manu teacher has taken a lot of effort, and Cine teacher and Sumesh sir also, and also Aruna teacher. അവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു array of സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ് 7-8 മണി വരെയാണ് അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി 3-day നാഷണൽ സെമിനാറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. And website team again Vishnu sir, and geotag 4,000 team Nilima and Shibida teacher. Then accommodation and stay by Sajid sir, Senior teacher, Babda teacher, Anla teacher, Sajid sir. Then finance team, especially Shyamdad sir, convener of the finance team. We have a great, I can't express. So Shyamdad sir and the entire team. Then again registration committee team headed by Aruna teacher, Archana teacher, Srila teacher, Vijay teacher, Ramani teacher. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ടയർലെസ് എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് അവർ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്ത് അത് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും 3 ദിവസത്തെയും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് Aruna ടീച്ചർ, Archana ടീച്ചർ എല്ലാവരും കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ വരെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എടുത്ത് ഒപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടീം ബൈ ശ്രീല ടീച്ചർ, മുത്തു ടീച്ചർ ആൻഡ് രാജി ടീച്ചർ, അനീഷ ടീച്ചർ, അവരെല്ലാവരും വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രോഷർ ടീം രാജി ടീച്ചർ ആൻഡ് സജേഷ് സാർ മറക്കാനേ പറ്റില്ല, കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, കറക്ഷൻസ് വഴി അത് മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രോഷർ. അത് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു രാജി ടീച്ചർ ആൻഡ് സജീഷ് സാർ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഷർ പ്രിന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന സജിത് സാർ ആൻഡ് ബിജു സാർ. അതുപോലെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒരു വലിയ എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു. അർച്ചന ടീച്ചറും ജെറി സാറും വലിയൊരു എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു. പ്രൊസീഡിങ്സ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് നമുക്ക് ISBN നമ്പർ കിട്ടി അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് ആക്കിയത്. അത് അർച്ചന ടീച്ചർ, ജെറി ടീച്ചറിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത പ്രീത ടീച്ചറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടൻസ് പൂജ, ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പൂജ ടീച്ചറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. പൂജ ടീച്ചർ ഇന്നും ചോദിക്കും ഇനി വല്ല ലെറ്റർ ഉണ്ടോ ടീച്ചറെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനെന്ന്. അതുപോലെ വാലിഡിറ്ററി സെഷനും ഇനോഗ്രൽ സെഷനും നമ്മളൊരു ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനോഗ്രൽ സെഷൻ മനോജ് സാർ, ബബിത ടീച്ചർ, സിനി ടീച്ചർ, രേഷ്മ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ വാലിഡിറ്ററി സെഷൻ രാജി ടീച്ചർ, പൂജ ടീച്ചർ, സ്മിത ടീച്ചർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു. Day 1, Day 2, Day 3 കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ശ്രീല ടീച്ചർ, അനീഷ ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ ആരുണ്യ ടീച്ചർ വളരെ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് Day 1, Day 2, Day 3 കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാ സെഷൻസും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ വെന്യൂ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗെയിൻ സജിത് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ സജേഷ് സാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ പേരും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം എഫേർട്ടാണ് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും എടുത്തതെന്ന്. വെന്യൂ 3 ബിജു സാർ, അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു മോഹൻ, നിഷ, ജിജു സാർ, മുത്തു ടീച്ചർ, നമിത ടീച്ചർ, ഷൈനു, ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഷൈനു സാർ വളരെ വലിയ എഫേർട്ടാണ് എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി അശ്വതി ടീച്ചർ ഹെഡഡ് ബൈ അശ്വതി ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ മേഘ ടീച്ചർ, അനില ടീച്ചർ, അതുപോലെ ഷിബിത ടീച്ചർ റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിട്ടുള്ള. അതുപോലെ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് വലിയൊരു എഫേർട്ടാണ്. അവർ ഇപ്പോഴും സ്പോൺസർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്, അവരൊരു ടീം പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സുമേഷ് സാർ എന്ന് പ്രാർത്ഥന പാടാൻ പറ്റാത്ത സാർ ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൾസ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ അഗൈൻ ആരുടെ ടീച്ചർ, ബാനേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനകത്തും പുറത്തും ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച ബാനേഴ്സിന്റെ ടീം റിങ്കു സാറും വിഷ്ണു സാർ അഗൈൻ. പിന്നെ മൊമെന്റോ വീനസ് ടീച്ചർ, സ്മിത ടീച്ചർ, ബൊക്കെ ശ്യാംരാജ് സാർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ടീം. പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ NSS, NCC വോളണ്ടിയേഴ്സ്, SCC വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കോമ്പയറിംഗ് ടീം മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇന്ദുലേഖ ടീം, മാളവിക, സ്നേഹ ടീം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് എടുത്ത് പറയാതെ വയ്യ, എല്ലാ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും വളരെ വലിയ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിന് ഭാഷ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. Thank you, ma'am.
Two more people want to share their feedback. Please open for them. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് നീതു കരൺ. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാതെ പോകാനായിട്ട് എനിക്കും തോന്നിയില്ല. കാരണം എൻ്റെ +1 +2 ഞാൻ SMSറ്റിലായിരുന്നു എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡിഗ്രി പഠനം TK മാധവ മെമ്മോറിയൽ SMSറ്റിൻ്റെ ഒരു കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മുൻപ് ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും എൻ്റെ പഴയ +2 ഡിഗ്രി തലങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാണ് എനിക്കും ഉണ്ടായത്. രണ്ടു വാക്ക് പോകാതിരുന്ന അത് ശരിയാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച് മേടിച്ചത്. കാരണം ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ കുറച്ച് റിസർച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ വന്നത് കാരണം ഞാനത് ഓൺലൈൻ ആക്കി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് 19-ാം തീയതി ആയിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് റിസർച്ച് വർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാമിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മാം ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ വരാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ പ്രസൻറ്റേഷന് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അവിടെ എല്ലാ ടീമുകളും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. HOD ആണെങ്കിലും സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ സോണിയ മാം, അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന മാമിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ആ സുവോളജി ടീമിന് എൻ്റെ വക പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിലൊരു കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രസന്റേഷന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് വെന്യൂ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു മാം ആണ്. മാമിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ എത്തിത്തിരിപ്പുണ്ട്. നമിത മാം. ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടെൻഷനായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രസന്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ മാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പം മാം പറഞ്ഞു, എന്തിനു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടായിരുന്നു മാം ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നത്. മാമിന്റെ അടുത്ത് സ്പെഷ്യലി താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. എന്തായാലും എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ അവാർഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാ ഹോൾ ടീമും, വെന്യൂ ടീം, അതേപോലെ തന്നെ വർക്കല SN കോളേജിലെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയായിരുന്നു. കാരണം വെന്യൂ കോർഡിനേറ്റർ ഒരാൾ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. സജിസാന് പകരം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് ദീപ ടീച്ചറിനെ ഞാൻ തലേദിവസമാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടീച്ചർ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ദീപ ടീച്ചറാണ്. അതുപോലെ ഭവിത ടീച്ചറിന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഫ്രം തുടക്കം തൊട്ട് എല്ലാത്തിലും ഭവിത ടീച്ചർ സതീഷ് സാറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നത്. അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എഫേർട്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും സതീഷ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണത് നടന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി പോകുമ്പോൾ ഭവിത ടീച്ചർ വരും, നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഭവിത ടീച്ചറാണ്. അതെ, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി. സിമി ടീച്ചർ, ഹിസ്റ്ററിയിലെ ബിജു ടീച്ചർ, ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ 3ാം വർഷ മലയാളം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് വർക്കല SN കോളേജിലെ. ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഈ 3 ത്രിദിന സെമിനാറിനെ കുറിച്ച് 2-3 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 20-21 തീയതിയിലെ സെമിനാറിലാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ സെമിനാറിനായിരുന്നു എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. മലയാളത്തിലെ 20ാം ദിവസം നടന്ന അസംഗാനന്ദഗിരി സ്വാമികളുടെ കാലാനുവർത്തിയായ ഗുരുചിന്തകൾ എന്ന സെമിനാറായിരുന്നു ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. അതില് മനുഷ്യന്റെ ജാതി മനുഷ്യത്വമെന്നും ഗുരുവാണ് വിശ്വഗുരു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഗുരുദർശനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മലയാള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ സെമിനാർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനവികതയെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് ഗുരുവിന്റെ മാനവികതയെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അജയൻ സാറിന്റെ സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവദശകത്തിലെ ഓരോ വരിയും എടുത്ത് ഗുരു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കണ്ടതെന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവമെന്നും ഒരിക്കലും അതൊരു രൂപത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലെന്നാണ് ഗുരു നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് മൂല്യവത്തായ ബോധ്യങ്ങൾ ഈ സെമിനാറിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മാറുന്ന ജീവിത സാഹചര്യം, മാറുന്ന സമൂഹം, അക്രമവാസനയുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപടി, അതായത് നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ വേറൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെമിനാർ നമ്മെ
ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഇതുപോലെ സെമിനാറുകൾ നടന്നിരുന്നു. അതെല്ലാം വിജയകരമായി തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഏറെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സെമിനാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവട്ടെ, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആവട്ടെ, റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവട്ടെ, ഇപ്പൊ വെന്യൂ കോർഡിനേഷൻ ആവട്ടെ, തുടങ്ങി നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടെ നിന്നാണ് ഈ സെമിനാറിനെ വിജയമാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എന്റെയും എന്റെ കോളേജിന്റെ പേരും നന്ദി കൂടി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ സെമിനാറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഒരാളിൻ്റെയും പേര് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് ഈ ഒരു അന്തർദേശീയ സെമിനാർ വളരെ മികവുറ്റതാക്കി, വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇവർക്ക് അത്ഭുതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പല സ്ഥലത്തുനിന്നും വന്നവരും പലർക്കും വോയിസ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരുവാണ്. അന്നേരം അതും എനിക്ക് വളരെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ നടപ്പിലാകാത്തത് ഒന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, ഈ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് കയറ്റണം. അത് നമ്മളോട് സാധിക്കും. ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് നല്ല നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് നൽകാം. താങ്ക് യു. ഒന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് അജി സാറ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് നിന്നു. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോഴും സാറിന്റെ ഹാർട്ട് ഇവിടെ കിടന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മണ്ഡലത്തിന് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇന്ന് ഇലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാം. താങ്ക് യു. Thank you. With that, we come to the official conclusion of Interact 2025. Let us now rise for the national anthem. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ഈ വയറെടുക്കാവോ? വയറെടുക്കാവോ? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വേഗം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക്, മൊത്തം ആൾക്കാരും പുറത്തുണ്ടായിരിക്കണേ. ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റുഡൻസ്, കുട്ടികളെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പുറത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേഗം.
ശ്രീമതി എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി കൊണ്ടായിരുന്നു? സൈനിങ് ഓഫ് ക്യാമറ Thank you.